І ми обрали найкращі питання з багатьох питань до вас саме. І якщо у вас є ще хвилинка і є сили відповісти на них, то ми б вам були дуже вдячні. Actually, when we were registering our participants, we asked them to complete the registration form, and there they had also the possibility to ask you some questions. So we have chosen some of them as the most interesting, and if you have any spare moment and you still are able to answer those questions physically, so we would be ready to ask them. Okay. Just question to you. Хотіла б дізнатися, який досвід спонукав до створення протоколу TRiM та як діє система перенаправлень надань, саме в Британії. Перенаправлень куди? До психолога, да, направлення до психолога. Okay. I would like to know what experience actually pushed you for developing this TRiM method, and what is the system of reference to psychologists in Great Britain? So what pushed us towards this was the Ministry of Defence were taken to court around about the late 90s, early 2000s. Що нас спонукало до цього, це те, що Міністерство оборони було змушено йти в суд десь наприкінці 90-х, початку 2000-х. And that was because a group of about 250 ex-military took the Ministry of Defence to court because they felt they weren't prepared for operations. They weren't looked after on operations, and they weren't looked after operations. І це саме воно там опинилося в суді через те, що група десь із 250 колишніх військових висунуло позов проти Міністерства оборони, звинувачуючи в відсутності належної підготовки психологічної до тих подій і у відсутності підтримки після певних подій. And the judge during that effectively trial said that even though the MOD, Ministry of Defence, were doing what he thought was enough, there were 5 key reasons why we needed to do more. And that's when you had that, as Neil said today, the head of the Royal Marines said, we need to put something in place that better supports our colleague, you know, our men and women as a consequence of putting them through operations and conflict. І хоча суддя сказав, що після проведення цих процедур судових сказав, що Міністерство оборони робило достатньо, але є 5 ключових причин, через які воно б могло робити більше. І Ніл сьогодні згадував про те, що командувач флотом звернувся до нас і дав нам безпосередньо наказ розробити таку систему підтримки. And so Professor Greenberg and 2 military mental health nurses put together TRiM, and I was in 4-2 Commando Royal Marines at the time, and we were the first unit to trial TRiM. І тому професор Грінберг за допомогою 2 своїх колег розробили цю систему TRiM, і я тоді був у флоті, і я був у тій першій групі, яка на собі перевірила цю систему. So, and we used it on operations. We used it for, Marines who'd been through road traffic collisions or training exercises, lots of different reasons, being assaulted, and found that it was really useful. Ми використовували цю систему під час операцій військових, навіть у тих випадках, коли наші моряки опинялися у автомобільних аваріях, коли на них були скоєні напади. Тобто ми визначили, що у всіх цих ситуаціях TRiM працює ефективно.
And the second part of the question, could I ask for that to be І repeated? не могли б ви Because I have повторити to ask Neil. другу частину цього питання, будь ласка? Ви вже відповіли, там це достатньо. Так. Там було про психолога, тобто яким чином боєць факторами ризику опиняється у психолога в Британії. So that was actually in reference to how the militaries which were diagnosed with the risk factors, how they are referred to the psychologist in Britain. So if so this is about if we find that the score is high or maybe they are overly distressed, how we then signpost them or support them to get help. Тобто, чи я правильно зрозумів, що це коли ми визначаємо, що вони отримали, скажімо, високий бал під час нашого опитування, або що вони зазнали надзвичайно великого стресу, як вони опиняються, скажімо, в руках психолога. Чи правильно? Саме так. Right. So we would normally go through our unit medical officer. Зазвичай вони перш за все потрапляють до медичного офіцера в нашому підрозділі. And then the medical officer would have an initial conversation and then they would then be referred to our mental health teams. So we don't have mental health teams in our units. Після цього медик проведе з ним першу розмову і направить їх до підрозділів з психічного здоров'я. У нас нема таких підрозділів безпосередньо у підрозділах, у наших підрозділах. Thank you. Is it possible, the next question, чи був у вас особисто досвід застосування TRiM в зоні бойових дій? Did you have your personal direct experience of TRiM application in the area of hostilities? So have I used TRiM in hostile areas? If you have had such experience of using it directly, yes, in the zone of military actions. Yes. So I've used it. I'll use Iraq as an example. And sometimes one of the most difficult situations I found myself in as a TRiM trained warrant officer. Я використовую Ірак для того, щоб надати вам приклад, якою була сама складна ситуація, з якою я зіштовхнувся як офіцер, який володіє цією методикою TRiM. Was when some of our own soldiers, our own Marines, unfortunately killed one of their own and injured several others because they thought they were Iraqi enemy. Це була така ситуація, коли наші солдати вбили одного із своїх колег і завдали поранення іншим, тому що вони вважали, що цей колега був іракським солдатом. And I was told because there was an investigation will take place that I was not allowed to conduct TRiM. Але мені сказали, що так, як мало місце розслідування, то мені не дозволено проводити TRiM. But I insisted we need to support those Marines, so I would TRiM, have those initial conversations with them individually, one-to-one. Але я наполягав, що до цих військових морпіхів треба застосувати TRiM, і тому я провів з ними ці початкові розмови з кожним окремо. And the command and our investigative body, the SIB, Special Investigation Branch, allowed me to then conduct a TRiM response. І після цього командуючим нашим підрозділом спеціальних розслідувань дозволив мені провести подальшу оцінку. But throughout
that time in that one occasion when we invaded Iraq, I conducted TRiM and TRiM briefings, so awareness briefings, so all part of the operational stress management. Під час цього поодинокого випадку, а також нашої операції в Іраці, я проводив брифінги щодо триму, загальні брифінги щодо управління стресом. But some of these the assessments took place in shell scrapes or in trenches or in damaged buildings. І деякі з цих сесій оцінок проходили в траншеях, в зруйнованих будівлях. I had a team that I trained because we were doing all the prisoner handling, and unfortunately, burying deceased, and it needed a lot of guidance with regards to TRiM and the responses that those that I had responsibility for during that period as well. І також у мене була команда, яка працювала саме з полоненими, щодо поводження з полоненими. І, на жаль, багато з них вже немає з нами, але саме вони потребували оцієї підготовки і уваги. But I've also used it, during humanitarian aid operations as well. So in 2004, with the tsunami in Sri Lanka, I went with a team of Navy and looked after them using TRiM. І також я використовував TRiM під час гуманітарних місій порятунку, наприклад, у 2004-му, коли було цунамі на Шрі-Ланці, ми туди з флотом направилися на допомогу, і я моніторив стан наших військових саме за допомогою TRiM. Thank you. Thank you very much. It's impressive. Okay. But so it does work, I have to say. So Я маю сказати, що ця система дійсно працює. Thank you. І ще питання, як у Британії на законодавчому рівні? Тобто, чи є якісь закони, які впроваджують TRiM у Збройних силах? What would you say about the legislative level? Are there any laws which would enforce the introduction of TRiM? At the moment, there is a bill going through Parliament in the UK. На цьому етапі у парламенті розглядається проект закону. And what that bill is talking about is making it a legal requirement for organizations and the military to provide specific mental health support. Що саме буде у цьому законі? Те, що вони хочуть зробити це юридичною вимогою щодо організацій та військових підрозділів впровадити цю психологічну підготовку для своїх членів. So it would be law. There would be for example, TRiM, straw, mental health, first aid, so there would be several things that, would be in place, but each organization would need to have something at least to be able to, not be breaking the law. Тому буде закон, який буде пропонувати декілька інструментів на вибір. Це може бути TRiM, це може бути інші техніки підтримки психічного здоров'я, але на законодавчому рівні це буде вже врегульовано, і вони самі будуть вибирати щось, щоб не порушувати закон. Я зрозумів, дякую. Thank you. Дякую. Тобто на сьогодні ніякого закону немає, і TRiM впроваджений у Великої. So as of today there is no law, yes, and TRiM has not been introduced into the armed forces of Great Britain. So TRiM has been in the armed forces in the Marines since 2000. And then in the Navy overall 2003, and the RAF and the Army
I think, were 2003, but the RAF dragged their heels a little bit, and it was 2007 when they introduced it. But the whole of the armed forces in Britain has TRiM in place. So, yeah. TRiM працює повністю на рівні всіх Збройних сил Великобританії. З морпехами це ще з 2000 року, на флоті з 2003, останньою була вже сама армія 2007 року, але повністю всі Збройні сили використовують TRiM. Thank you. Thank you. Ще одне питання про суїцидальні думки, про suicidal ideation during interview. Якщо вони виникають, ви в бесіді зараз з Сергієм на цьому наголосили увагу, що якщо ви будете проголошувати щось про суїцид, то як має діяти TRiM практик, якщо під час інтерв'ю його побратим говорить, що він хоче закінчити життя? Як він має? One more question in relation to suicidal thoughts, because during your interview with Sergey, you were relating him to the case when he might have such ideas. So, if during the TRiM interview the peer sees that the interviewee is talking about the wish to commit suicide, what must be the reaction of the TRiM specialist? So I have come across this a few times during TRiM, and I conducted a TRiM response 2 years ago where 4 people were killed in a water treatment works. Були у мене такі випадки, і також я проводив оцінку TRiM через 2 роки, коли стався нещасний випадок на водоочисних спорудах. So there are lots of people that I conducted the TRiM response with, and there were 3 in particular that talked about previous poor mental health and felt as though they were back to where they were several years ago. Багато було таких випадків, але пам'ятаю 3, коли люди саме говорили про те, що до інциденту у них були певні розлади щодо психічного стану, і зараз цей інцидент якби повернув їх до минулого. So the question with regards to future and where they might be in a few weeks' time or a few months, what might help them now as a consequence of having thoughts of where they used to be with regards to their mental health. Тобто питання буде спрямоване щодо майбутнього, де вони себе уявляють через декілька місяців, що може їм допомогти вийти із цього стану минулого, повернення у минулого і звернути їх на майбутнє. But all 3 of those, their body language and the way that they were verbalizing, talking to me, I felt that I needed to ask the question about suicide. Але мова їхнього тіла і те, як вони висловлювалися, дали мені натяк, що мені саме треба поставити їм запитання щодо спроби вчинення самогубства. So 2 of them said that they would never consider taking their life. They had thought about it, but they wouldn't because of loved ones. І 2 із них відповіли, що так, в них були такі думки, але вони б ніколи не позбавили себе життя через тих людей, які їх люблять. But one of them talked about having a plan, and so we talked through what that plan was with regards to their suicide. What did it look like? Але один із них згадав про складений план, і ми говорили з ним про те, як саме виглядає цей план, і повністю його обговорили.
And then I arranged, without leaving them on their own, to get them to, and the way that we deal with it in the UK is to get them to accident and emergency at the nearest hospital. І потім я відразу, не залишаючи їх на самоті, зв'язався з такою якби невідкладною допомогою для того, щоб їх можна було відразу доставити до лікарні. So because they have mental health teams, you know, within the hospitals, because was civilians that I was dealing with. Тому що це саме були цивільні люди, і команди психіатрів працюють саме у лікарні з такими людьми. Якщо під час тріму у військового виникають потужні емоції, і він не хоче далі жити, і в нього це проявляється дуже експресивно, то TRiM-практик має припинити інтерв'ю і разом з ним йти до військового психолога, чи до командира, чи до медика. Правильно? Do I understand you correctly that if during the TRiM interview the interviewee shows some severe emotions and expresses the will to commit suicide, should the TRiM specialist stop the interview and take this interviewee to the military psychologist or to the commander or to the hospital? I think yes, because they probably need that specialist support. Certainly with the three that I talked to, I had to ask that question. They weren't telling me outright. I had to ask them. Так, треба допомога спеціаліста у такому випадку однозначно. Звичайно, з цими трьома цивільними, з якими я говорив, я мав їх спитати, на мене наштовхнула саме ситуація, тому що вони про це перші не почали говорити. Because the one that you talked about future, and then it's called, you know, that stepped approach where what would you be doing in a month if I met you? And if they're struggling, what would you be doing in a week's time? What have you got to look forward to? Тому що отой один, коли ми з ним почали говорити про цей підхід щодо майбутнього, да? Що би ви робили, якщо б я вас зустрів там через 1 місяць? Тобто ми використовували цей покроковий підхід. And then ask them about tomorrow, and if they're still struggling, is there a tomorrow? І вони починали замислюватися, і тоді я питав їх про завтра, а що ви б робили б завтра? І вони все, що починали замислюватися, то це є явною ознакою. And the one that clearly had thoughts of suicide and had a plan, they needed to chat to a professional. So we talked through the plan then going ahead, so that this is what we're going to do. And then we got them to hospital. А той, у кого був вже безпосередньо план вчинення самогубства, ми обговорили з ним, звичайно, він потребував негайної допомоги. Ми обговорили з ним цей план, ми обговорили якби всі дії і звернулися за допомогою. Дякую. Дякую дуже. Якщо можна ще одне question, тому що їх дуже багато. There are really so many questions here. Maybe you can answer still one or two of them. Yes. Yep. Thank you, Gavine. Питання про симуляцію. Тобто, якщо боєць хоче на консультацію до психолога і під час інтерв'ю дає хибну інформацію, чи стикалися ви з симуляцією під час стріму, тому що бійці хотіли так відпочити від фронту? Have you had any cases of simulation? So what I mean, when the military
individual wants to take some rest and actually is asking for the consultation with the psychologist, and during this consultation he is giving some false information to you just because he wanted to take some time off. I've only come out of the hundreds of assessments I've done, I've come across two that I was suspicious of. Із сотні інтерв'ю, що я провів, в мене було тільки підозри щодо двох. And one of those, I think, was because it was a junior NCO. He wanted to be on a very specialist special forces course. Один із них був молодший сержант, і він хотів потрапити на певний спеціалізований курс. And before I conducted an initial assessment with him, 4 days before, he had accidentally ran into the back of a group of soldiers on a training area and killed the one person. He actually killed, right? Yes, accidentally. За 4 дні до нашого інтерв'ю він випадково наштовхнувся на групу солдат, які проходили тренування, і таким чином спричинив смерть одного з них. And when I sat down to do the initial assessment, because he was looking at this specialist course and he wanted to be on that, it was his last chance, I had somebody else in the room with me who is very experienced TRiM practitioner as well. І коли ми проводили оце інтерв'ю з ним, і я так зрозумів, що він хоче дійсно потрапити на цей спеціалізований курс, тому що це був останній шанс для нього, зі мною в кімнаті сидів більш досвідчений спеціаліст з TRiM. Because this person wanted his wife in the room because she was a lawyer, then I wanted to have another practitioner sat with her so that she kept quiet during the assessment. І так як цей опитуваний запросив участі також своєї дружини у цьому опитуванні, тому що вона була юристом, то я запросив участі свого більш досвідченого колеги, щоб він міг контролювати її поведінку. And both me and my colleague scored him a 0 overall. І я, і мій колега загальну оцінку поставили йому 0. So he was trained in TRiM. I had trimmed him in Iraq because of an incident out in Iraq and something that they had to do. So he knew TRiM. Він проходив тренування по TRiM, тому що я також оцінював йому в Іраці через певну ситуацію, яка там виникла, тобто він знав, що таке TRiM. And 1 month later he scored 2 because he was angry about not getting his phone back from the police, and also because they hadn't said whether they were going to charge him for dangerous driving. І потім через 2 місяці я поставив йому 2, тому що він розлютився через те, що в нього відібрали телефон, і також поліція не говорила йому конкретно, яке буде покарання за оте безпечне водіння, що спричинило нещасний випадок. But so he went off to do his course, and we didn't see him again. So I can only assume that he was successful in this special forces course that he wanted to do. Але він хотів дійсно пройти цей курс підготовки до спецпідрозділу, і так як я більше його не бачив, то я можу тільки припустити, що він все ж таки потрапив на цей курс. But I asked Neil, Professor Greenberg, afterwards with regards to this, and there was another one back in 2003 where I think he was after money through the criminal injuries. So I won't go into that incident. But Neil always says that we can only do what we can do. And then when they get to chat with a professional, they will get found out because of the way that those are conducted. They're likely to be able to find them out.
Але інший випадок, про який я згадав, був ще в 2003 році. Я думаю, що тут бажання цієї особи було отримати гроші через там отримання певних травм. Але я тоді проконсультувався з Нілом, і він завжди каже, ну ми можемо зробити тільки те, що ми можемо зробити. Тому що на наступному рівні, коли вони дійдуть до консультацій вже спеціалістів з психології, то тут їх розкриють, тому що там використовуються зовсім інші методики. Дякую. Ми зрозуміли, якщо ще одне питання, на етапі інтерв'ю повторного через 1 місяць ми маємо опитати по всіх 10 пунктах, визначити і перший, і другий, і третій, і четвертий, чи одразу можна починати з 5-го фактору ризику? And one more question. At the stage of repeated interview, when you meet a person 1 month later, should we go again through the whole protocol, or you can just jump to the 5th point? Yeah, so the idea behind the 1 month follow-up is just to see how they are getting on. Ідея такого повторного інтерв'ю – подивитися, як розвивається стан цієї особи. And so we might repeat the confidentiality statement, so you don't need to do all of the introduction, but maybe repeat just to, remind them that it's confidential between you and I. Також тут можна просто нагадати їм, що вся розмова буде конфіденційною, залишиться між нами. Не треба повторювати всі пункти представлення, але питання конфіденційності треба. And then, how has it been for you since we last spoke? Потім задати питання, як же було твоє життя з того моменту, як ми з тобою зустрічалися. And for example, if they were due maybe a few days leave and you knew this, then you could ask them, last time we spoke, you mentioned about having some leave. How is that leave for you? Наприклад, якщо під час нашої останньої бесіди вони згадували про відпустку, то тут ми можемо сказати, як же в тебе пройшла відпустка. And then we would, exactly as you've mentioned there, we would look at risk factor 5, 6, 7, 9, and 10 in any order, but those are the risk factors that we are looking at. Потім відразу після цього, як ви правильно сказали, ми будемо дивитися на фактори 5, 6, 7, 9 і 10. Тобто це саме те, що нас буде цікавити. So we wouldn't take them back into the incident because we may well reinvigorate their thoughts of the incident. Ми не будемо повертати їх безпосередньо до інциденту, тому що ми не хочемо завдати додаткової травми через освітлення знову цих подій. And we wouldn't want to be accused of re-traumatizing them because of that. І ми не хочемо, щоб нас звинуватили у завданні повторної травми. Я зрозумів, а ви брати бали за перший, другий, третій, четвертий пункти. Це будуть бали первинного інтерв'ю. And what points shall we take for the first, second, third and fourth stages? Would they come from our initial interview? Yes, so when we chat in a month, so what we've gleaned from them, so Sergey, for example, what he might have done in the before, we are checking to see that they've got back into their routines, their hobbies and things like that. Так, ми що будемо робити? Ми зробимо певний зв'язок, проведемо з нашим попереднім інтерв'ю, подивимося, чи вони повернулися до своєї попередньої рутини. So we're almost 1 month later, we're hoping that effectively what they're now experiencing is what the before was when we spoke to them in the initial.
І через 1 місяць ми сподіваємося, що вони будуть переживати вже і жити таким же життям, яке в них було до інциденту. Тобто саме це ми хочемо дізнатися. So for example, with Sergey, when he said before, I used to be about an 8, out of 10, 10 being the best for enjoyment of flying and my work. A month later, hopefully, if he's flying again, he will be up, at an 8 again. Для Сергія, скажімо, це було б, ви пам'ятаєте, він казав, він оцінив за шкалою від 1 до 10 своє задоволення від польотів. Він сказав, що це буде 8. Тобто, якщо б він знову повернувся до цієї 8, це було б вже для нас гарним показником. Is that okay? Тобто, якщо на первинному інтерв'ю за перші 4 пункти солдат отримав 8 балів, то в нього через місяць вже є і 8 балів. Так? So, for example, if during our initial interview the soldier scored 8 points for numbers 1, 2, 3, 4, it means that during our second interview 1 month later, he will already have these 8 points. Yeah. And we take that into consideration then. So if the overall initial score was 18, але ми тут також зважаємо на те, що якщо наш первісний загальний результат складав 18, and we were content to leave them for the 1 month, 8 of those would already be in the 1 to 4. І ми були, в принципі, задоволені і могли залишити їх на 1 місяць, то 8 балів із цих 18 вже підуть у наступне оцінювання. But hopefully, risk factors 5 to 10, the score will have come down. So maybe their score might come down to, say, 10. So that would be, good. Але, можливо, оцінка за наступні фактори може вже трохи знизити нашу повну оцінку. Thank you. І last question. Після групового інтерв'ю чи потрібно провести індивідуальне опитування кожним учасником групи? The last question, if after the group interview, do we need to conduct like individual questioning of each of the participants in the group? If it were a small group of, say, 3 people, and you felt that you had enough information from them, якщо це буде група у 3 особи, і ви відчули, що ви недостатньо інформації від них отримали, then we might be able to send them off and say, we'll stay here for 10 or 15 minutes to finish our notes. If you think of anything else, then come back. Тоді ми можемо їм просто сказати, що ми тут залишаємося на 10-15 хвилин, щоб завершити наші нотатки. Якщо вам ще щось хочеться сказати, то повертайтеся. But if it's a group of 3 and one of them hasn't spoken a lot, so you're struggling to get any scoring for them, then you would need to bring them back in one at a time. Але це якщо була велика група. Але якщо у нас група з 3 осіб, і ви помітили, що один із учасників не хотів висловлюватися, і взагалі небагато був залучений, то, можливо, вам захочеться оцінити його окремо на певному етапі. So they grab a cup of tea, and then we bring them back in one at a time and ask them, is there anything you would like to add that you felt you couldn't in front of the other, the remainder of the group? Скажімо, ми скажемо їм взяти там чашечку чаю, повернутися до нас пізніше і будемо питати, чи є ще щось таке, чим ви хотіли поділитися, і не могли сказати про це, коли ви були в групі. And the person who didn't say a lot, so that third person, when they come in,
is there anything that you would like to add that you felt you couldn't discuss in front of the group? І особливо ми спитаємо ту третю особу, яка не хотіла висловлюватися, яка була мовчазною у групі, чи, можливо, є щось таке, чим би він хотів зараз з нами поділитися. Тобто одразу два практики, які проводили групову, і продовжують розмовляти з цими людьми. Чи вони індивідуально, окремо беруть інтерв'ю? Повторіть, будь ласка, питання ще раз. Чи можуть ці практики вдвох провести додаткове інтерв'ю? Вдвох чи окремо? Чого вдвох? А де другий взявся? Групове проводять два практики. Sorry. Okay. So these two practitioners, can they continue doing individual interviews together? Yes, so I would keep both of them in the room together and then just bring back in one person at a time to see if there's anything they would like to add. По суті, я б розвів би всіх по кімнатах і потім звертався би так до кожного, і дивився, можливо, вони хочуть, або мій колега хоче їх ще щось додатково запитати. If it were a bigger group, Victor, so say there were 8 people within that group with a shared experience. Якщо б у мене була більша група, скажімо, було б 8 осіб, які мали схожий досвід, then you could save time by the 2 practitioners going into separate rooms тоді and then можна bringing one in. зберегти час і розділити їх між двома практиками, а потім якби опитувати індивідуально. Дякую, дуже дякую. І ми зараз поговоримо з усіма нашими певними доповненнями, нашими адаптаціями TRiM для України, для впровадження в ЗСУ. І однією з таких адаптацій є відмова від навчання груповому інтерв'ю для практики. І чи вважаєте ви це правильно? Щоб навчити їх тільки індивідуальному інтерв'ю. Now we are trying to adapt TRiM to be implemented for the armed forces of Ukraine. And one thing which we have is the refusal from being taught the group interviews. So there are people who are willing to be taught to do only individual interviews. Do you think it can be supported? Тому що доповнення, тому що в нас буде один практик на 10 бійців. І не буде другого практика. Його просто немає другого практика. І тому групове інтерв'ю втрачає якби сенс, а ми втрачаємо час під час навчання. У нас лише від. Because we are going to have one practitioner per 10 people, and in such situation we will not have another practitioner. So the group interview as it is losing its relevance at all, and we are losing time. I would say there is good evidence, to have group assessments. With experience, I know that I have conducted assessments with bigger groups by myself, but we would always teach having 2 practitioners with a group. З моєї практики групова оцінка має ефективні результати. І я сам мав такий досвід, коли проводив групову оцінку у великій групі. Але краще це, звичайно, робити 2 практиками. So if the practitioners, that you can't get another practitioner to help them, then, I would say to go to
individual one-to-one assessing. І якщо у вас немає змоги надати другого практика на підтримку першому, то тоді я би дійсно рекомендував проводити індивідуальні інтерв'ю. Or, certainly until, the practitioners have got some good experience, and then they can start to look at maybe two people who've had a shared experience, and they're not blaming each other, maybe conducting an assessment with two and maybe building that up, because there is such good evidence about shared experiences and being supportive of each other within groups. So groups are really useful. Звичайно, до того моменту, поки практики не отримають достатньо досвіду і не зможуть проводити вже групові інтерв'ю. Спочатку, можливо, вони будуть зводити по двоє, двоє людей, які пережили однаковий досвід. Тому що я можу сказати зі свого досвіду, що групові інтерв'ю з людьми, що пройшли через один і той самий досвід, вони мають великий вплив. Thank you. І the last question. Thank you very much indeed. Якщо подій травматичних відбулося декілька у певного підрозділу, одне за одним втрати і ще інциденти. І саме після серії таких інцидентів у нас є можливість провести TRiM інтерв'ю. На якому з цих інцидентів потрібно концентруватися під час опитування. З чого почати? З останнього чи самого першого? I'm interested in the situation when we have a series of traumatic events which happened one after another. For example, person saw the death of the beloved one and then something else happened. So we have actually the series of traumatic events. So during the interview, which of them we should concentrate on? Should we start from the first one or the last one, or what should be the approach? So, what we found in Afghanistan was that straight away we would have a type 1 incident. So we'd be assessing maybe a group, a fire team who've been involved in something. Що ми бачили під час подій в Афганістані, ми після певної травматичної події відразу проводили оцінку. Наприклад, у нас була бригада пожежників. And then, so we've started the TRiM process, and then 5 days later, they go through something very similar and maybe lose one of their colleagues. І коли ми починали вже процес TRiM, а потім, скажімо, через 5 днів вони проходили через ще одну травматичну подію, наприклад, втратили когось із своїх колег. And then something else would happen. So it was almost like that type 2 trauma that Neil talked about. А потім ще щось могло відбутися, тобто ми фактично приходили до травми 2, про яку говорив Ніл. But I think the key element is if you started the TRiM process on an incident. Але в чому тут суть? Якщо ми почали TRiM на певному інциденті, then when you come to do the 1-month follow-up, those incidents in between, we look at those as stress since. So we allow them the space to maybe chat about those and consider that element of stress since. So, risk factor 6. Otherwise, what we found in Afghanistan, we were assessing too much. В чому тут суть? Що коли через місяць ми повертаємося до повторного інтерв'ю, ми все ж таки концентруємося на першій події і розглядаємо всі інші події як стресові ситуації під номером 6. Саме тут ми дамо їм можливість висловитися щодо цього приводу, але під час подій в Афганістані ми виявили наступне. And the Marines would remember what was said on that initial assessment, so that education and reassurance would still be fresh in their minds. So if they found that they were having difficulties,
they would come and seek out a TRiM practitioner to have a chat to. Військові добре пам'ятали ті практики і поради, про які ми говорили під час первісного інтерв'ю, і якщо вони стикалися з повторними стресовими чинниками, вони знали, до кого звертатися і вже трохи знали, орієнтувалися в ситуації. Does that make sense? Це для вас якби складається в одну картину? Нема звуку. Нема звуку. Звуку нема. Thank you very much. Sorry. We understand that we must concentrate on the first traumatic incident. Also will be after this. Ми зрозуміли, що ми маємо концентрувати увагу саме на першій травматичній події, а всі інші вже будуть розглядатися пізніше. Thank you. Thank you, Gavine. No, thank you. Дякую, Гевіне. Have a nice day. Thank you. Дякую. No. І зараз у нас ще маленька пауза, і після неї ми розповімо, як TRiM, якими особливостями впроваджується в Збройних силах України. And now we are going to make a short pause, after which we will tell you with what aspects TRiM will be introduced in the armed forces of Ukraine.